Hello student. In last video lecture we studied the information regarding collision theory. Now we are going to start our new point, that is mainly J-based point, the graphical representation of activation energy. Graphical representation of activation energy, that is EA. Okay, so first of all I am plot a graph of endothermic reaction. I am plotting a graph regarding endothermic chemical reaction. So you already know endothermic reaction means the reaction in which heat is absorbed. So it is called as endothermic chemical reaction. Now let us move to the graph of endothermic reaction in case of activation energy. So first of all I am plotting y-axis, then it is x-axis. Here are the reaction progress. Here is the concentration or energy of reactant is 0. In y-axis, that is a rate of reaction. So at that particular point, if we take some reactant, so reactant must have its original energy. In last video lecture I am telling about that. This is the energy of reactant. Okay. Now this line indicates threshold energy. Okay. Then if you add some energy or heat to the reactant, then breaking of reactant bond takes place and slowly making of product bond takes place. So if we add some heat or energy to the reactant, then reactant breaking of reactant bond takes place, it crosses threshold energy point and it is converted into product. This is our total in that point to this point, threshold energy point. This is total energy is called threshold energy. Now I am joining the energy of reactant in that way. This is the original energy of reactant molecule, or this point to this point is called as energy of activation or activation energy. Okay, now this point to this point is called as energy of product, that is EP, energy of product. This is energy of reactant. Let us say for breaking of reactant molecule we need 50 kilojoule heat from this point to this point, that is equal to activation energy. 50 kilojoule energy is given to reactant molecule, then reactant converted into product, and product is formed. It releases suppose 10 kilojoule heat, 10 kilojoule energy. This is our first graph for endothermic reaction, 10 kilojoule heat. Okay, when EP, energy of product is greater than energy of reactant, energy of product is greater than energy of reactant, this is graph for endothermic chemical reaction. How it is endothermic? Let us see that रिएक्टंटला स्वतःची ऊर्जा काहीतरी होती, बरोबर. मग त्या रिएक्टंटची ती ऊर्जा नाही मी मोजली, ती असेल 10 किलोजूल, काय असेल ते. मी 50 किलोजूल ऊर्जा दिली, त्यावेळेला तो ही बॅरियर क्रॉस केलं, पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर, बरोबर. ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स वगैरे कन्सेप्ट झाले, त्यानंतर ते क्रॉस केल्यानंतर त्याचं रूपांतर प्रोडक्ट मध्ये इथं झालंय, बरोबर. आणि प्रोडक्ट मध्ये होत असताना त्यानं 10 किलोजूल उष्णता रिलीज केली, प्रोडक्टने 10 किलोजूल उष्णता रिलीज केली. मग तुम्ही म्हणाल रिलीज केली म्हटल्यावरती एक्झोथर्मिक पाहिजे,
बरोबर. 10 किलोची उष्णता रिलीज केली म्हटल्यावर ते एक्झिट झाली पाहिजे, तसं नाहीये. 10 किलो उष्णता सप्लाय केली, आता तुम्हाला ऍक्टिव्हेशन एनर्जी किती पाहिजे? यू रिक्वायर 50 किलो जूल एनर्जी फॉर कन्व्हर्जन ऑफ रिएक्टंट टू प्रॉडक्ट. बरोबर. मग याच्यामधनं याची 10 किलो जूल रिलीज केली म्हणजे ती कुठं हवेत गेलेली नाहीये, ती त्या सिस्टीम मध्येच आहे ना इनबिल्ट. ही 10 किलो जूल. बरोबर. ही इथं ऍड केली, याच्यामध्ये मी प्लस 40 किलो जूल ऍड केली. 40 किलो जूल ऍड केली तर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी माझी किती झाली? मग 40 किलो जूल झाली ना. कंटिन्युअसली चेंज चालू राहणार आहे. आलं का लक्षात? म्हणून ह्याला म्हणायचं इट इज अ ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. बरोबर. 50 किलो जूल 50 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कन्व्हर्जन ऑफ रिएक्टंट टू प्रॉडक्ट, दॅट इज कॉल्ड एज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. शेवटी कुठल्याही गोष्टीमधनं ऊर्जा बाहेरच पडते की हो. बरोबर. चहा जरी बनवला तरी वाफा बाहेर पडतात, ऊर्जा बाहेर पडते. ती ऊर्जेमध्ये अजून थोडी ऊर्जा टाकली तर 40 किलो जूल ऊर्जा ही वापरली जाऊ शकते. 10 मध्ये 40 टाकली तर पुन्हा रिएक्टंट टू प्रॉडक्ट होऊ शकतो, म्हणजे आपण कमी ऊर्जेमध्ये प्रॉडक्ट बनवू शकतो. म्हणून हा इट इज अ ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके. प्रत्येक याच्यातून ऊर्जा बाहेर पडते, म्हणजे सगळ्याच एक्झोथर्मिक नसतं. हे झालं इट इज एक्सप्लेनेशन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. देन व्हॉट अबाउट, मी जर याला जर रिव्हर्सिबल करायचं म्हटलं तर मग काय करायला पाहिजे मला? आता मी समजा रिएक्टंट टू प्रॉडक्ट गेलोय, म्हणजे आय एम कन्व्हर्टिंग ए टू बी. देन व्हॉट हॅपन, आय वॉन्ट टू गो बी टू ए. नाउ दिस इज अवर ए अँड दिस इज अवर बी. इट इज जे बेस्ड पॉइंट्स. लिसन इट केअरफुली. सो आय वॉन्ट टू ऍड. ओके. आय वॉन्ट टू मेक रिएक्शन रिव्हर्सिबल. हे हा ए आणि हा बी आहे. मग हा बी मला माहित आहे. बरोबर. म्हणजे मला रिएक्शन रिव्हर्सिबल आणायला हा एवढाच बेरियर क्रॉस करायचा 10 किलो जूलचा. म्हणजे मी या प्रॉडक्टला 10 किलो जूल उष्णता दिली, प्रॉडक्टला 10 किलो जूल उष्णता दिली की तो पुन्हा रिव्हर्स येऊ शकतो ना रिएक्टंट मध्ये. म्हणजे 50 किलो जूलचं कामच नाही. रिव्हर्सिबल आणायचं असेल तर 10 किलो जूल द्यायला पाहिजे. त्यावेळेला इथून माझा पॉईंट चालू होणार आणि मला रिएक्टंट मध्ये कन्व्हर्जन होणार रिव्हर्सिबल साठी. ओके. मग हा सुद्धा पॉईंट तुम्ही कन्सिडर करा. एनर्जी ऑफ प्रॉडक्ट ऑलवेज ग्रेटर. हे बघा ना, ग्रेटर आहे, त्या हिशोबाने इनकमिंगच आहे की एनर्जी ऑफ रिएक्टंट स्मॉलर. सो इट इज कॉल्ड एज the graph of endothermic reaction. Now take a screenshot of this if you want. Okay, now let us move to the graph regarding exothermic chemical reaction. Now let us move to the graph regarding exothermic chemical reaction. So in case of exothermic chemical reaction, exo means outside, therma means heat. The heat is outside, म्हणजे reaction which evolve, heat is evolve, is called as exothermic chemical reaction. Now I am plotting in same manner, that is rate of reaction versus reaction progress. Reaction progress. This is the original concentration of reactant is 0. या पॉइंटला जनरली कोण नसतेच. बरोबर. यानंतर काय केलं मी, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टंट ER. This is our energy of reactant. Now if we add some energy to convert it into this potential energy barrier, that is threshold energy line, reactant is slowly converted into product and it is decreases, exponentially decreases. Okay. Now this is our this point to this point, it is our EP, that is energy of product. When energy of reactant is greater than energy of product, energy of reactant is greater than energy of product, then this is the graph for exothermic chemical reaction. This is the graph for exothermic chemical reaction. बघा आता तुम्ही ऍक्टिव्हेशन एनर्जीची कन्सेप्ट क्लिअर झालेली असावी. This is called as activation energy and this point to this point is called as threshold energy. Threshold energy. Okay. Now if you add reactant ची ओरिजिनल एनर्जी असेल ती, मी 50 किलो जूल उष्णता मगाच्या सारखी सप्लाय केली,
50 किलो जूल उष्णता 50 सप्लाय केली आणि मग त्यानं किती रिलीज केली बघा ना, प्रॉडक्ट खाली आला, त्यानं समजा 60 किलो जूल उष्णता रिलीज केली, 60 किलो जूल हीट रिलीज केली. ओके, 60 किलो जूल हीट रिलीज केली. सो आता मला काय करायचंय, इथं देताना जर 50 आणि रिलीज होताना तर 60. सो व्हॉट वी हॅव टू डन हिअर, सो दिस 60 किलो जूल हीट इज ऍडेड टू दिस पॉइंट. So 60 out of 60 reaction is used only 50, automatically used 50. एक्स्ट्रा एनर्जीची गरज लागली का, एक्स्ट्रा एनर्जीची गरज लागली का, नाही लागली. 60 मधलीच 50 वापरली गेली आणि वरनं 10 बाहेर पडली. बरोबर, 60 मधलीच 50 वापरली गेली, वरनं 10 बाहेर पडली. बाहेर पडली म्हणजे काय, एक्झोथर्मिक. मगाच्या केसमध्ये कशी 50 होती, 10 बाहेर पडली, 10 वापरली, मग 10 मध्ये आणखीन मला 40 द्यावी लागली. इनकमिंग झालं ना, आणखीन मला किती द्यावी लागली, 40 प्लस 40. इनकमिंग झालं तर मगाच्या केसमध्ये इनकमिंग म्हणजे ह्याच्यासाठी इनकमिंग काय झालं, इंडो. आणि आत्ताच्या केसमध्ये काय, आत्ताच्या केसमध्ये काय करावं लागले, एक्झोथर्मिकला 50 किलो जूल एनर्जी दिली, 60 किलो जूल रिलीज झाली, तो पुन्हा 60 किलो जूल वापरली गेली. 60 kilojoule out of 60 there is used only 50 kilojoule, so 10 kilojoule is expelled out. That's why it is called as exothermic chemical reaction. Okay, this is the graph of endothermic chemical reaction and exothermic chemical reaction. This is not included, but I am taking here for the more understanding the concept regarding activation energy. So hopefully you have understood this. Then I am taking the new point, that is Arrhenius equation. Arrhenius equation. Arrhenius equation. Arrhenius equation. Arrhenius equation. Scientist Arrhenius directly gives to the equation. The derivation is not included in our syllabus. So I am writing here the final equation which is given by scientist Arrhenius. K is equal to A into E to the power minus EA upon RT. Okay, minus EA upon RT. So what is the mentioning of K? K is equal to rate constant. K is equal to rate constant. A is equal to Arrhenius constant, Arrhenius constant or pre-exponential constant, exponential constant. Okay, E indicates base E, base E. EA indicates activation energy. I am always detail explain that activation energy is the energy required for molecular collision. So exact meaning of activation energy are already known. R is equal to gas constant. T is equal to temperature. This is the explanation regarding Arrhenius equation. K is equal to A into E to the power, each power minus EA by RT. K is equal to rate constant. A indicate Arrhenius constant or pre-exponential constant. E means activation energy. R means gas constant. And T indicates temperature. T indicates temperature. Okay. Now let us modify to this given equation and obtain a new equation. So what we have to do here, so rule number first, consider by applying natural log, by applying natural log to the both side of equation. Natural log we are studying in this chapter or in thermodynamic chapter also. Natural log, N, natural log. Natural log, yes, are the log to the base E. Log to the base E indicates natural log. Natural log K is equal to natural log A
इंटू आहे प्लस नॅचरल लॉग ई टू द पॉवर minus EA by RT to the power minus EA by RT. Now here it is the one rule we have to apply, that the rule says log to the base E, log of x to the base E to the power A. The answer is only A. Log to the base E, log of x to the base E to the power A. The answer is A. Log of E indicates natural log. Okay. Log to the base E indicates natural log. So I want to apply the rule here. So what we get? बघा इथं फक्त पॉवर राहते. नॅचरल लॉग म्हणजेच लॉग टू द बेस ई. बघा इथं लिहून तो वाटलंस मी या ठिकाणी नॅचरल लॉग E to the power EA by RT is equal to answer काय राहणार minus EA by RT राहणार. पॉवरच फक्त राहणार आहे. नॅचरल लॉग टू द बेस E म्हणजेच नॅचरल लॉग आहे, बरोबर. म्हणजे इथं लॉग टू द बेस E आलं, फक्त आन्सर पॉवरच राहणार आहे. सो नाउ rearrange that equation and apply this rule to this side. So finally we get natural log k is equal to minus EA upon RT plus natural log A plus natural log A, or you have to write natural log A minus EA by RT. Okay, and so don't worry about that. Okay, now we have to convert natural log into simple log, that is log to the base 10. So we get log to the base 10k is equal to minus EA divided by 2.303 RT. Okay, plus log to the base 10a to the base 10a. नॅचरल लॉगचं कन्व्हर्जन सिंपल लॉग मध्ये करत असताना 2.303 व्हॅल्यू येते आपल्याला ऑलरेडी माहित आहे. नॅचरल लॉगचं कन्व्हर्जन लॉग टू द बेस 10k मायनस ए बाय 2.303 RT ते प्लस आहे तसं नॅचरल लॉगचं कन्व्हर्जन सिंपल लॉग मध्ये केलं आणि 2.303 ने मल्टिप्लाय केलं. Okay, that is our final equation. It is also called as Arrhenius equation. It is also called as modified form of Arrhenius equation. We have to use this equation for plotting a Arrhenius graph. To plotting Arrhenius graph. So now we are move to the next point, that is graph, Arrhenius graph. किंवा graph of Arrhenius equation or graph of Arrhenius equation. So we have to using this equation. The original equation is log to the base 10k is equal to minus EA divided by 2.303 1 by t. 2.303 or 1 by t I am writing here because of we have to understand it easily, plus log to the base 10a. This is the original equation I am writing here. So this graph is also in the form of y is equal to mx plus c. So log to the base 10k indicates y. EA minus EA by 2.303 r indicate m. 1 by t indicate x. And log to the base 10a indicate c. Okay. Now this is the basic data for our graph. So I am writing here in y-axis we have to plot log to the base 10k. In x-axis we have to plot 1 by t. In m indicates, I am telling you once again, m indicate value of slope. The value of slope in that equation is minus EA divided by 2.303 r. I am separate t, that is 1 by t. So log to the base c indicate intercept or intersection. I am told you earlier that what is the meaning of c? Log to the base 10
A. This is our basic data for plotting Arrhenius graph or graph of Arrhenius equation. Now we have to take a screenshot of this basic data if you want. Now I am taking or I am plotting the graph of Arrhenius equation. So in y-axis, so observe it carefully. This is our y-axis and this is our x-axis. So in y-axis we have to take log to the base 10k, log to the base 10k. In x-axis we have to take 1 by t, 1 by t. Okay, point to be remember that as temperature increases, rate constant k also increases. But here it is 1 by t, so I think it is decreases, reciprocal आहे. Okay, so decrease होणार या बाजूला. नुसता t असता increasing order na, because as temperature increases rate constant also increases. So with 1 by t म्हटल्यावर decrease झाला, reciprocal आहे. Okay, now what is the value of slope? minus Ea. So minus sign indicates graph must be in decreasing order. So decreasing order be as like this or as like this. So decreasing order must be as like this, because value of C means point of intersection is log to the base 10a. So in here it is log to the base 10k. In here in y-axis it is log to the base 10k. So must be point of intersection in here log to the base 10a. If log to the base 10a wasn't there, so graph must be in that way. But point of intersection are there. C इथं आहे, intercept चा point आहे, log to the base 10a आहे. म्हटल्यावरती y-axis ला तो इथं decreasing order न असा ग्राफ येणारच नाही. log to the base a नसता तर असा ग्राफ आला असता. का? तर कॉन्स्टंट जो आहे स्लोपची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे म्हणून. परंतु इंटरसेप्ट आहे लॉग टू द बेस 10a इंटरसेप्ट आहे तो इथं मला दाखवायला पाहिजे म्हणून या पद्धतीने माझा प्लॉट येणार आहे, असं येणार नाही, इंटरसेप्ट आहे म्हणून. ओके, दिस इज आवर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ Arrhenius इक्वेशन. नाउ निगेटिव्ह स्लोप आलाच बघा, डिक्रीजिंग ऑर्डर नाही म्हटल्यावर स्लोप ऑलवेज निगेटिव्ह. Then value of slope is equal to minus Ea divided by 2.303 r. Value of slope is given by minus Ea divided by 2.303 r. This graph is also in the form of y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. Okay, this is the graph of Arrhenius equation. कसा काढला बघा. निगेटिव्ह स्लोप होता म्हणजे मस्ट बी डिक्रीजिंग डायरेक्शन नच आला असता, निगेटिव्ह स्लोप आहे. पण असा एक्सपोनेन्शियली डिक्रीज का स्ट्रेट लाईन डिक्रीज हा पॉइंट महत्वाचा आहे. स्ट्रेट लाईन डिक्रीज का? सी इंडिकेट इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट आहे म्हणजे इतर इंटरसेप्टचा कुठेतरी पॉइंट दिला तर तो स्ट्रेट लाईन डिक्रीज होणार आहे. अलग लक्षात, सी आहे म्हणून. सी नसता तर एक्सपोनेन्शियली डिक्रीज केला असता, असा कर्व काढला असता. ओके, पण आपल्याला सर्व रूल फॉलो करावे लागणार आहेत. त्यामुळं this is all about graph of Arrhenius equation. Now in this lecture we studied graph of activation energy in terms of exothermic reaction and endothermic reaction, and we describe Arrhenius equation, its basic term, and our last point in that lecture is graph of Arrhenius equation. Please take a screenshot of this. Okay, hopefully you have understood this. In next video lecture I am taking next point. Okay, thank you.